Hello students, I welcome all of you in this lecture. In this lecture, we are going to see the further article from our unit, that is rings and ideals. So the article reads as radical of an ideal. So let me write a radical of an ideal. Okay. Now let me first of all give you the definition of this. So let A be a ring, okay, and I be an ideal of A. Then radical of I is defined as R of I. Radical of I means R of I, that is equal to set of all elements from ring. So x belongs to ring A such that some power of x, so x raised to n belongs to I. Okay, for some n belongs to z plus. म्हणजे त्या एलिमेंटची कोणती तरी नॉन निगेटिव्ह पॉवर जर आय मध्ये जात असेल त्या एलिमेंटची, तर तो एलिमेंट रॅडिकल ऑफ आय मध्ये असतो. राईट, सो रॅडिकल ऑफ आय इक्वल टू एक्स बिलॉंग्स टू ए सच दॅट एक्स रेज टू एन बिलॉंग्स टू आय फॉर सम एन बिलॉंग्स टू z plus. Okay, so that is called as a radical of an ideal. Okay, no problem. Now what we will do, we will go for the further aspects. So suppose you are provided with some arbitrary number of sets. Okay, so let me just tell you, suppose let me just write it as remark. समजा तुम्हाला सेट दिलेत, suppose if x alpha, okay, where alpha belongs to index set is family of subsets of A, then what is radical of union means I want to speak about what is radical of union of x alpha where alpha belongs to index set. So what is radical of this union? So it's quite clear की जर तुम्हाला याचा रॅडिकल फाइंड आउट करायचं असेल तर तुम्ही काय करणार आहात, युनियनचा रॅडिकल फाइंड आउट करताय, म्हणजे त्यातल्या प्रत्येक सेटचं तुम्ही रॅडिकल फाइंड आउट करणार आहात. राईट, आणि प्रत्येक सेटचं रॅडिकल फाइंड आउट केल्यानंतर म्हणजे एखादा एलिमेंट फॉर एक्झाम्पल एक्स, ओके, हा कुणाच्या तरी रॅडिकलमध्ये आहे, म्हणजे रॅडिकल ऑफ एक्स अल्फा, बरोबर आहे. तर डेफिनेटली तो कशामध्ये असणार आहे, दिस इम्प्लाइज एक्स हा रॅडिकलमध्ये आहे कुणाच्या, युनियन ऑफ एक्स अल्फा, कारण तो कोणत्या तरी एक्स अल्फाच्या रॅडिकलमध्ये आहे, म्हणजे तो युनियन ऑफ एक्स अल्फाच्या रॅडिकलमध्ये आहे. का? कारण एक्स अल्फा कंटेंट आहे युनियनमध्ये. ही आयडिया कशी आहे की एक्स अल्फा हा जो सेट आहे तो कंटेंट आहे युनियनमध्ये. सो एखादा एलिमेंट जर याच्या रॅडिकलमध्ये असेल तर ऑटोमॅटिकली तो एलिमेंट याच्या पण रॅडिकलमध्ये असणार आहे. राईट, सो व्हॉट कॅन वी से in short, what can I do here is this. So radical of union is nothing but union of radicals. So this is equal to union of radical of x alpha where alpha belongs to index set. That's very clear. Okay, that means if I want to find out, for example, for illustration purpose, for illustration, if I want to find out radical of a union b, then that is nothing but equal to radical of a union radical of b. Okay, so that is what the idea is. Now we are going to prove a very important proposition, okay, which is based on these radicals. So this is very important proposition. Okay, the set of all zero divisors of A is equal to radical of A. The set of all zero divisors of A is equal to its own radical, is equal to its own radical. Okay, now let me first of all discuss the idea. What do you mean by the set of all zero divisors? What is zero divisors of A? So समजा, let me just illustrate this idea first of all. समजा तुम्ही एक एलिमेंट घेताय x from A, okay, ऑब्वियसली एक्स हा नॉन झिरो असायला पाहिजे कारण तुम्ही झिरो डिवायझर्स फाइंड करताय. डिवायझर कॅनॉट बी झिरो, राईट, सो इट मस्ट बी अ नॉन झिरो एलिमेंट. सो समजा तुम्ही एक्स घेताय ए मध्ये सच दॅट एक्स इज नॉट इक्वल टू झिरो. ठीक आहे,
Okay, let me write x belongs to A such that x is not equal to 0. If there exists some other element, supposing there exists some y which is also not 0, such that x into y equal to 0. दॅट मीन्स वॉट की वायने काय केलं तर वाय हा नॉन झिरो होता आणि त्याने एक्सला झिरोकडे घेऊन गेला सो त्याने एक्सला ॲनिलेट केलं सो एक्स आणि वाय काय झाले झिरो डिवायझर्स राईट सो इन दिस वे वी फाइंड आउट द देन एक्स कॉमा वाय आर झिरो डिवायझर्स ओके झिरो डिवायझर्स आणि आपण असे म्हणतो दॅट इज वाय बिलॉंग्स टू ॲनिलेटर ऑफ एक्स ॲनिलेटर ऑफ एक्स म्हणजे काय की तो एक्सला ॲनिलेट करतो बरोबर आहे तुम्ही एक्सला जर त्या एलिमेंटने मल्टिप्लाय केलं तर तुम्हाला झिरो मिळतो याचा अर्थ तो एलिमेंट एक्सला ॲनिलेट करतो राईट सो तुम्हाला काय करायचं समजा तुम्हाला सगळे झिरो डिवायझर्स फाइंड आउट करायचे आहेत रिंग दिली आहे तुम्हाला ओके तर इट्स व्हेरी सिम्पल आयडिया लेट मी जस्ट इलिस्ट्रेट विथ एन डायग्राम समजा हा तुमचा ए आहे ही तुमची रिंग आहे आणि तुम्हाला याचे सगळे झिरो डिवायझर्स फाइंड आउट करायचे आहेत हा एलिमेंट आहे हे रिंगमध्ये काही एलिमेंट्स आहेत राईट आणि समजा हा तुमचा झिरो एलिमेंट आहे आता झिरो एलिमेंट सोडून द्या काय करणार पहिल्यांदा तुम्ही हा एलिमेंट फिक्स केला राईट लेट मी हायलाइट दॅट एलिमेंट हा एलिमेंट तुम्ही फिक्स केला त्याला कोण कोण ॲनिलेट करतं कारण हा एलिमेंट नॉन झिरो आहे सो त्याला कोण कोण ॲनिलेट करतं ते सगळे तुम्ही ॲनिलेटर त्याचे फाइंड आउट केले तो सगळे झिरो डिवायझर झाले राईट नंतर तुम्ही गेला दुसऱ्या एलिमेंटकडे हा पण एलिमेंट नॉन झिरो आहे मग त्याला कोण कोण ॲनिलेट करतं जे कोणी त्याला ॲनिलेट करतील ते सगळे झिरो डिवायझर्स नंतर तुम्ही गेला या एलिमेंटकडे तसंच तुम्ही जाणार या एलिमेंटकडे नंतर तुम्ही जाणार या एलिमेंटकडे नंतर तुम्ही येणार या एलिमेंटकडे म्हणजे झिरो डिवायझर्स ऑफ ए म्हणजे काय व्हॉट इज द सेट ऑफ ऑल झिरो डिवायझर्स राईट सो सेट ऑफ ऑल झिरो डिवायझर्स म्हणजे आपण तो सेट अशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट करू शकतो सो लेट मी डिरेक्टली स्टार्ट विथ द प्रूफ सो दॅट आय कॅन राईट दॅट सेट इन द प्रूफ इट सेल्फ सो लेट capital D be the set of all zero divisors of A be the set of all zero divisors of A okay so then what is D so काय करावं लागेल तुम्हाला एक रॅन्डम एलिमेंट सिलेक्ट करायचा एक्स जो की नॉन झिरो असला पाहिजे राईट त्याचा ॲनिलेटर फाइंड आउट करायचा लेट मी जस्ट राईट इट मोर क्लिअरली सो काय करणार आहात तुम्ही एक रॅन्डम एलिमेंट सिलेक्ट करायचा एक्स सच दॅट तो एलिमेंट नॉन झिरो असायला पाहिजे राईट त्या एलिमेंटचा ॲनिलेटर फाइंड करायचा हे सगळे झिरो डिवायझर झाले आणि असं रिपीट करायचं प्रत्येक नॉन झिरो एलिमेंटसाठी म्हणजे इट शुड बी युनियन ऑफ ऑल सच ॲनिलेटर्स सो डी इक्वल टू युनियन ऑफ ॲनिलेटर ऑफ एक्स वेअर एक्स इज नॉन झिरो राईट सो लेट मी राईट दिस प्रॉपरली हिअर सो दिस इज युनियन ऑफ ॲनिलेटर ऑफ एक्स वेअर एक्स इज नॉट इक्वल टू झिरो सो हा जो सेट आहे दॅट इज युअर सेट ऑफ ऑल झिरो डिवायझर्स राईट now what's my claim is that claim की set of all zero divisors is equal to its own radical so d equal to rd असं मला प्रूव्ह करायचं आहे यातलं एक इन्क्लुजन फार सोपं आहे समजा तुम्ही एक एलिमेंट घेतला d मधला लेट x बिलॉंग्स टू d ओके सो दिस इम्प्लाइज x ची पहिली पॉवर x रेज टू 1 बिलॉंग्स टू d म्हणजे x ची पहिलीच पॉवर d मध्ये गेली म्हणजेच दिस इम्प्लाइज x बिलॉंग्स टू रॅडिकल ऑफ d कारण रॅडिकल म्हणजे काय की असे सगळे एलिमेंट्स रॅडिकल म्हणजे काय आयडियलचा रॅडिकल फाइंड करत असाल तुम्ही तर असे सगळे एलिमेंट ज्यांची कोणती तरी नॉन निगेटिव्ह पॉवर आयमध्ये गेली पाहिजे सो जर तुम्ही डी बघितला इथे तर एक्स डीमध्ये जातो म्हणजे एक्सची पहिलीच पॉवर डीमध्ये गेली म्हणजे याचा अर्थ एक्स हा रॅडिकल ऑफ डीमध्ये गेला सो दिस शोज दॅट दिस गिव्ज डी इज सबसेट ऑफ रॅडिकल ऑफ डी डी इज सबसेट ऑफ radical of d fine no problem now I have to prove the reverse inclusion so त्यासाठी काय करा की एक एलिमेंट चूज करा रॅडिकल ऑफ d मधला सपोज y belongs to radical of d सो बाय डेफिनेशन काय होणार आहे की दिस इम्प्लाइज y ची कोणती तरी पॉवर समजा केथ पॉवर कुठे जाते d मध्ये for some y raised to k belongs to d for some k belongs to z plus ठीक आहे आता y raised to k d मध्ये जातो याचा अर्थ y raised to k काय झाला ॲनिलेटर सॉरी झिरो डिवायझर झाला सो दिस इम्प्लाइज y raised to k is a zero divisor of a is a zero divisor of a
आता जर तो झिरो डिवायझर असेल तर डेफिनेटली त्याला कोणतरी ॲनिलेट करेल, म्हणजे y raised to k into x equal to 0 for some x non-zero. For some x not equal to 0 डेफिनेटली त्याला कोणतरी ॲनिलेट करेल, राईट. सो दिस इज द आयडिया. आता आपण काय करणार आहोत, आपण प्रूव्ह करणार आहोत इंडक्शनने की y d मध्ये जातो. ओके, आता बघा इंडक्शन हायपोथेसिसनुसार समजा k ची व्हॅल्यू 1 घेतली. ओके, सो y raised to k काय आला, व्हॉट इज y raised to k? सो y raised to k म्हणजे y आला. y घेतानाच तुम्ही कुठून घेताय, रॅडिकल ऑफ डी मध्ये, बरोबर आहे. पण y raised to k म्हणजे y आला, सो y कुठे गेला, ऑटोमॅटिकली y जाईल डी मध्ये. कारण इथे तुमच्या लक्षात येईल की y raised to k डी मध्ये आहे, सो k ची व्हॅल्यू 1 पुट केली तर y कुठे जाईल, डी मध्ये. ओके ओके, नो प्रॉब्लेम. Now you may be surprised ki how I'm sure that y belongs to D. So it's very simple. Idea is very clear. काय होतं, what we know something, right? We know that y raised to kx equal to 0, because y raised to kx equal to 0, that is y into y raised to k minus 1 into x equal to 0. सो y ला कोणत्या तरी एलिमेंट मल्टिप्लाय केल्यावर 0 मिळतो, याचा अर्थ y ला हा एलिमेंट ॲनिलेट करतो, सो हा 0 डिवायझर झाला, त्याच्यामुळे y d मध्ये गेला, राईट. आता पुढे इंडक्शन हायपोथेसिस अज्यूम करूया. इफ k ग्रेटर दॅन 1, ओके, इफ k ग्रेटर दॅन 1, if k greater than 1, okay, then what was the relation, y into y raised to k minus 1 into x equal to 0, हे रिलेशन आहे तुमचं, राईट. ओके, आता काय होतं आहे याच्यामध्ये, इंडक्शन हायपोथेसिसनुसार वायची समजा k मायनस 1 पॉवरसाठी रिलेशन ट्रू आहे, तर आता इथे तुम्ही ह्या दोघांचा प्रोडक्ट 0 आला, राईट. सो ह्या दोघांपैकी एक कोणतरी डेफिनेटली काय असणार आहे, 0 असेल. ओके, आता समजा सो आयदर y raised to k minus 1 is equal to 0, ओके, किंवा हा नॉन झिरो, दोन कंडिशन्स असू शकतात. सो लेट मी राईट, या, इफ y raised to k minus 1 into x is not 0, then y नॉन झिरो आहे, y raised to k minus 1 x नॉन झिरो, सो y ला याने मल्टिप्लाय केल्यावर 0 आला, म्हणजे हा एलिमेंट जो आहे y ला ॲनिलेट करतो, म्हणजे y गेला 0 डिवायझरमध्ये, सो y बिलॉंग्स टू डी झाला, बरोबर आहे. अँड इफ y raised to k minus 1 into x स्वतः 0 झाला, तर इंडक्शन हायपोथेसिसचा वापर करू शकता तुम्ही की y raised to k minus 1 x 0 आहे, म्हणजे y d मध्ये जातो, म्हणजे वी हॅव यूज दॅट. y raised to k x equal to 0 असेल तर y d मध्ये जातो, हे दाखवण्यासाठी आपण इंडक्शन हायपोथेसिस वापरतोय. k equal to 1 साठी ट्रू आहे, सो k minus 1 साठी पण ट्रू असेल, सो y raised to k minus 1 x 0 होत असेल तर मग याचा अर्थ y d मध्ये जातो बाय इंडक्शन हायपोथेसिस, बाय इंडक्शन हायपोथेसिस, राईट. सो ऑटोमॅटिकली y d मध्ये जातोय कोणत्याही वेने. सो व्हॉट कॅन वी राईट, सो दिस r of d is a subset of d, right? So this implies finally d is equal to r of d, right? But what is zero divisor, set of all zero divisor, r of union of annihilator of x, where x is not equal to 0, but radical of union is equal to union of radicals, so union of a radical of annihilator of x, where x is not equal to 0, no problems, right? So this is the value of d, set of all zero divisors. So we can easily find out that set of all zero divisors is equal to its own radical, right? इथे फक्त एक लक्षात घ्या की इंडक्शन हायपोथेसिस कसं यूज केलं, y raised to kx equal to 0 असेल तर y d मध्ये जातो, हे तुम्हाला, हे तुमचं स्टेप आहे, इंडक्शन हे तुमचं स्टेटमेंट आहे. k equal to 1 साठी ते स्टेटमेंट करेक्ट आहे, k minus 1 साठी ॲज्युम केलं म्हणजेच हा y d मध्ये गेला, तर तुम्हाला k साठी प्रूव्ह करायचं आहे, म्हणून तुम्ही y raised to kx equal to 0 घेतला, त्याच्यावरून तुम्ही हे लिहिलं, त्याच्यावरून तुम्हाला असं मिळालं की हा एकतर 0 किंवा नॉन झिरो, हा नॉन झिरो असेल तर y d मध्ये जाणार डेफिनेटली,
हा 0 असेल तर इंडक्शन हायपोथेसिसनुसार वाय डी मध्ये जाणार. सो इन एनी हाव वाय डी मध्ये जातो. सो आर ऑफ डी इज सबसेट ऑफ डी. So d equal to radical of d, that's the proof. Okay, no problem. Now what we are going to do, we are actually going to see what is radical of ideal. Kasa disto radical of ideal? Let's write that. So I will write it as a remark so we can easily use it whenever we will require it. So let me write it as a remark. Let I be an ideal of A. Now I'm actually going to calculate what is radical of I. Then what is radical of I? So radical of I is equal to obviously set of all x belongs to A such that x raised to n belongs to I for some n belongs to z plus. Let's decode this. Okay, याला अजून आपण अजून सिम्प्लिफाय करूया. म्हणजे x belongs to A such that x raised to n plus I equal to I. Okay, for some n belongs to z plus. Right, इथे कोणती प्रॉपर्टी वापरली आपण? A belongs to H if and only if A plus H is equal to H. Right, ही condition use केली. Fine, no problem. पुढे, so what is that equal to? So that equal to x belongs to A such that x plus I raised to n is equal to I for some n belongs to z plus. Right, okay, no problem. So what is that equal to? Okay, what is that equal to? So radical of I is आता इथे कसं होतं बघा की हा जो आहे x plus I raised to n equal to I आला म्हणजे हा एलिमेंट nilpotent झाला. राईट, आता लेट मी एक्सप्लेन यू की व्हॉट इज मिनिंग ऑफ nilpotent एलिमेंट. वी हॅव ऑलरेडी सीन इन द फर्स्ट लेक्चर. आता नीट बघा. लेट मी जस्ट कट द डिस्कशन हिअर अँड लेट मी एक्सप्लेन समथिंग एल्स. तुमच्याकडे एक रिंग आहे A आणि तुमच्याकडे एक आयडियल आहे I. सो तुम्ही तयार करू शकता कोशंट रिंग A अपॉन I. राईट, फाईन, नो डाऊट. x प्लस I हा जो एलिमेंट आहे तो कशात आहे? A अपॉन I मध्ये. राईट, what is 0 of A plus I? So 0 element of A upon I is equal to 0 plus I म्हणजे कोसेट ऑफ 0. So that is equal to I. म्हणजे याचा 0 element कोण आहे? I. Okay, no problem. Now if x plus I raised to n म्हणजे त्याची nth पॉवर जर 0 येते, ओके, त्याचा अर्थ असा होतो की x plus I nilpotent आहे. काय? x plus I आहे nilpotent. बरोबर आहे. म्हणजे हा तुम्ही जर nilpotent एलिमेंट फाइंड आउट केले या रिंगचे, कशाचे? A प्लस आयचे, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा हा एलिमेंट आहे. कोणता? x प्लस आय. सो लेट मी राईट द फर्स्ट थिंग की काय होतं याचा अर्थ काय होतो? सो x प्लस आय बिलॉंग्स टू nilpotent एलिमेंट्स ऑफ A बाय I. राईट, दॅट इज द फर्स्ट थिंग. बरोबर आहे. आता ही पहिली गोष्ट झाली. दुसरी गोष्ट, जर तुम्ही एक मॅप डिफाईन केला, नॅचरल मॅप कुठून कुठपर्यंत, समजा मी डिफाईन केला फाय. ओके, डिफाईन फाय फ्रॉम रिंग टू इट्स कोशंट रिंग म्हणजे A टू A अपॉन I असं डिफाईन करा. ॲज फाय ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस आय, किंवा इन जनरल डोंट बी stick with x, it can be any element of A. So let me write phi of A is equal to A plus I. राईट, तर आता जर तुम्ही नीट पाहिलं, ओके, तर x ची इमेज काय येणार आहे? लेट मी राईट इट. x ची इमेज काय येणार? x ची इमेज येणार x प्लस आय. बरोबर, पण x प्लस आय कुठे गेला? nilpotent एलिमेंट्समध्ये. बरोबर आहे, म्हणजे x प्लस आयची इन्व्हर्स इमेज कोण? x. बरोबर आहे, म्हणजे तुम्ही थोडक्यात काय करता की रॅडिकल ज्यावेळी तुम्ही फाइंड आउट करता त्यावेळी तुम्ही इन्व्हर्स इमेज फाइंड करता. कारण एक लक्षात घ्या, लेट मी जस्ट राईट टेल यू, हा एलिमेंट x
कुठे आहे? रॅडिकलमध्ये. जर हा एलिमेंट रॅडिकलमध्ये असेल तर एक्स प्लस आय रेस टू एन काय आला? आय, म्हणजे 0 आला, राईट? म्हणजे एक्स प्लस आय काय झाला? निलपोटंट. म्हणजे कुठे गेला तो? तो गेला निलपोटंट एलिमेंट्समध्ये, बरोबर आहे? म्हणजे थोडक्यात लेट मी जस्ट राईट इट फॉर अंडरस्टँडिंग. जर एक्स रॅडिकल ऑफ आय मध्ये असेल तर एक्स प्लस आय निलपोटंट एलिमेंट असतो ए अपॉन आयचा, राईट? मग एक्सची व्हॅल्यू काय येते? तर एक्स म्हणजे प्री इमेज आहे. कुणाची? इथे तुम्ही बघू शकता एक्स प्लस आयची अंडर फाय. म्हणजे what is set of all x? So that is phi inverse image of nilpotent elements of a upon I. म्हणजे a upon I मधला nilpotent element घ्यायचा, त्याची इनवर्स इमेज फाइंड करायची, म्हणजे तुम्हाला काय मिळेल? रॅडिकल ऑफ I. ओके, सो व्हॉट इज रॅडिकल ऑफ I नाव? सो रॅडिकल ऑफ I म्हणजे इनवर्स इमेज कुणाची? एक्स प्लस आयची, बरोबर आहे? पण एक्स प्लस आय कुठे असला पाहिजे? nilpotent elements of a upon I. Okay, so let me just write the final answer for my discussion. Okay, so finally a radical of I is equal to inverse image of the elements from nilpotent elements of A upon I. So that is your radical of I. Okay, so I can write it in words because this is very important. So let me just write it in words. So the radical, let's write it as note. The radical of an ideal I of A is the pre-image, बरोबर आहे? अंडर नॅचरल मॅप फाय, अंडर नॅचरल मॅप कशाची प्री-इमेज? ऑफ नील रॅडिकल, सेट ऑफ ऑल nilpotent elements म्हणजे नील रॅडिकल of A by I. So this is the idea. So this is how we calculate actually radical of I. Now let's go for the next part. Now we have some properties of radical of an ideal. So let me write the set of all these properties. So properties of a radical of ideal, radical of an ideal. काय properties आहेत? Let me just explain those properties. Property number 1, let I comma j be ideals of A. Be ideals of A. Then property number 1, every ideal is contained in its radical. I is subset of R upon I. Simple property आहे. यातल्या काही प्रॉपर्टीज मी प्रूव्ह करेन, काही प्रॉपर्टीज ज्या आहेत दॅट विल बी लेफ्ट ॲज अन एक्सरसाइज. यू हॅव टू डू इट ओके ऑन युअर ओन. बट ज्या प्रॉपर्टीज आपल्याला फार नेसेसरी आहेत, त्यांच्या लागणार आहेत आपल्याला पुढच्या डिस्कशनसाठी, अशा काही प्रॉपर्टीज मी ते प्रूव्ह करत जाईन. ओके, सो पहिली प्रॉपर्टी तर फार इझी आहे. याचा प्रूफ कसा लिहू शकतो मी? हाऊ कॅन आय राईट द प्रूफ? सो याचा प्रूफ असा आहे की समजा मी एलिमेंट घेतला आय मध्ये, लेट एक्स बिलॉंग्स टू आय. सो दिस इम्प्लाइज एक्सची पहिलीच पॉवर एक्स एस टू 1 आय मध्ये गेली, म्हणजे याचा अर्थ एक्स रॅडिकल ऑफ आय मध्ये गेला, राईट? सो आय इज अ सबसेट ऑफ आर ऑफ आय, नो डाऊट. ओके, दुसरी प्रॉपर्टी नंबर 2. ओके, radical of I is equal to I, म्हणजे radical of a radical is equal to ideal itself. आता ही पण प्रॉपर्टी मी प्रूव्ह करतो बिकॉज वी रिक्वायर इट लेटर ऑन. ओके, सो पहिल्यांदा लेट एक्स बिलॉंग्स टू रॅडिकल ऑफ आय. ठीक आहे, सो बाय डेफिनेशन ऑफ रॅडिकल और दिस इम्प्लाइज एक्स हा रॅडिकलमध्ये कुणाच्या? याच्या, म्हणजे एक्सची कोणती तरी पॉवर याच्यात जाते रॅडिकल ऑफ आय मध्ये फॉर सम n बिलॉंग्स टू z प्लस.
कारण x हा आहे रॅडिकलमध्ये, कुणाच्या याच्या रॅडिकलमध्ये, म्हणजे एक्सची कोणतीतरी पॉवर याच्यात जाते रॅडिकल ऑफ आय मध्ये. परत रिपीटेडली जर ती डेफिनेशन वापरली तर आता एक्स रेस टू एन रॅडिकल ऑफ आय मध्ये आहे, म्हणजे एक्स रेस टू एन ची कोणतीतरी पॉवर से एम पॉवर आय मध्ये जाते फॉर सम m belongs to z plus. So what this implies? This implies की x ची mth power I मध्ये जाते, right? For some m into n belongs to z plus. So x raised to x ची कोणतीतरी पॉवर I मध्ये गेली म्हणजे याचा अर्थ x कुठे गेला. Okay, so you can easily check that x belongs to radical of I. Just a second, I need to rewrite this property. This is not equal to I, this is equal to radical of I. Radical of I equal to radical of I. So x कुठे गेला, x ची कोणतीतरी पॉवर I मध्ये गेली, so x belongs to radical of I, right? So याच्यावरून एक गोष्ट क्लिअर झाली की so radical of I is subset of radical of I. That's my first step. Okay, now let me go for the second part of this. On the other hand, let y belongs to radical of I. On the other side, let y belongs to radical of I. आता y radical of I मध्ये आहे म्हणजे याचा अर्थ y ची पहिलीच पॉवर radical of I मध्ये गेली, म्हणजे this implies y raised to 1 belongs to radical of I. So this implies y belongs to radical of I. हे इतकं पण डिफिकल्ट नाही आहे, इथे तुम्ही पहिली प्रॉपर्टी पण यूज करू शकला असता. एव्हरी आयडियल इज सबसेट ऑफ इट्स रॅडिकल, so radical of I is subset of its radical. So radical of I is subset of radical of I is subset of its own radical of I. So that's my second point. So from 1 and 2, radical of I is equal to radical of I. Simple. Okay, then you have the third property of radical of an ideals. What's that? So radical of ij, radical of product, is equal to radical of intersection, and radical of intersection is equal to intersection of radicals. So this is an exercise. Then fourth property, a radical of ideal is equal to ring, whole ring, if and only if ideal is equal to ring. म्हणजे एखाद्या आयडियलचा रॅडिकल पूर्णच्या पूर्ण रिंग कधी येते, जर तो आयडियल इक्वल टू रिंग असेल तर आणि तरच. दिस इज अगेन अन एक्सरसाइज. या फार सोप्या एक्सरसाइज आहेत. ओके, देन लेट्स गो फॉर द फिफ्थ प्रॉपर्टी, रॅडिकल ऑफ आय प्लस जे, रॅडिकल ऑफ ॲडिशन इज इक्वल टू रॅडिकल ऑफ आय प्लस रॅडिकल ऑफ जे. इट्स रॅडिकल ऑफ ॲडिशन ऑफ रॅडिकल्स. हे सो लेट मी प्रूव्ह दिस. ही प्रॉपर्टी मी प्रूव्ह करतो. Okay, fine. Let x belongs to radical of I plus j. So by definition, what this implies? This implies x raised to n belongs to I plus j. म्हणजे x ची कोणतीतरी पॉवर I plus j मध्ये जाईल for some n belongs to z plus. Right? आता हा जर एलिमेंट याच्यात गेला, so write this element as addition of some element of I plus some element of j. So x raised to n equal to p plus q. I can write p plus q for some p belongs to I and q belongs to j. Right? I can write this. Okay, no problem. But what we know, but I is subset of radical of I. Okay, so this implies what? This implies p belongs to radical of I, right? कारण p I मध्ये आहे ना, आणि I सबसेट रॅडिकल ऑफ आयचा म्हणजे p बिलॉंग्स रॅडिकल ऑफ आय गेला.
अँड जे इज सबसेट ऑफ रॅडिकल ऑफ जे, ते पण आपल्याला माहिती आहे. सो त्याच्यामुळे क्यू जेमध्ये होता, सो क्यू बिलॉंग्स टू रॅडिकल ऑफ जे झाला. सो पी प्लस क्यू कुठे जाईल? दस पी प्लस क्यू बिलॉंग्स टू रॅडिकल ऑफ आय प्लस रॅडिकल ऑफ जे. बरोबर आहे. पी प्लस क्यू कुठे गेला? रॅडिकल ऑफ आय प्लस रॅडिकल ऑफ जे मध्ये गेला. बरोबर आहे. म्हणजेच काय? दिस इम्प्लाइज पी प्लस क्यू म्हणजे काय? एक्स रेस टू एन. एक्स रेस टू एन गेला रॅडिकल ऑफ आय प्लस रॅडिकल ऑफ जे मध्ये. म्हणजे एक्सची कोणती तरी पॉवर याच्यात गेली, म्हणजे एक्स हा याच्या रॅडिकलमध्ये गेला, म्हणजे एक्स बिलॉंग्स टू रॅडिकल ऑफ आय प्लस रॅडिकल ऑफ जे. ओके, सो एक्स घेतला कुठून? रॅडिकल ऑफ आय प्लस जे मधून. दाखवलं कुठे? रॅडिकल ऑफ आय प्लस रॅडिकल ऑफ जे. सो दस radical of I plus j is subset of radical of I plus radical of j. That's it. That's my first. आता conversely करूया. Conversely, let y belongs to radical of radical I plus radical j. Okay, so what this implies by definition? This implies y ची कोणती तरी power याच्यात जाईल, right? So y raised to m belongs to radical of I plus radical of j for some m belongs to z plus. असं होऊन जाईल. So how can I write y raised to m? So right, this implies y raised to m is equal to some element of this plus some element of this. So y raised to m is equal to a plus b for some a belongs to radical of I and b belongs to radical of j. Right, simple. आता a जर radical of I मध्ये असेल तर a ची कोणती तरी पॉवर I मध्ये जाईल, right? This gives that a raised to k belongs to I and b ची कोणती तरी पॉवर j मध्ये जाईल. So b raised to l belongs to j for some kl belongs to z plus. Right? आता काय करा? Do one thing. Consider a plus b raised to k plus l minus 1. Okay, so by binomial theorem, a plus b raised to k plus l minus 1 is equal to k plus l minus 1, choose 0, a raised to k plus l minus 1, b raised to 0 plus k plus l minus 1, choose 2, a raised to k plus l minus 2, b ची पहिली पॉवर, राईट? असं करत करत गेला तुम्हाला एक स्टेप अशी मिळेल याच्यामध्ये की k plus l minus 1, choose k, right? A raised to k plus l. Okay, and what can I write here? It will be b raised to k, so I can simply write l minus 1. So this is l minus 1, कारण घातांकांची बेरीज k plus l minus 1 झाली पाहिजे, so it is l minus 1. ओके, परत पुढे काही स्टेप्स कव्हर करत गेलात तर तुम्हाला असं दिसेल, दिस इज k plus l minus 1, choose k झालं l, so a raised to k minus 1, b raised to l, so on. सगळ्यात शेवटी k plus l minus 1, choose k plus l minus 1, नाही तर b raised to k plus l minus 1 असेल. जर तुम्ही हे सगळं नीट ऑब्झर्व केलं तर आता a raised to k I मध्ये जातो, इथे फोकस करा की a raised to k I मध्ये जातो आणि b ची lth पॉवर j मध्ये जाते. सो ठीक आहे ना, a raised to k I मध्ये जातो म्हणजे ही टर्म I मध्ये गेली, ही टर्म I मध्ये गेली. ओके, आता a raised to k I मध्ये जातो, l मोठा घेतलाय मी k पेक्षा, म्हणजे l k पेक्षा मोठा आहे, सो a raised to k जर जात असेल तर मग त्याला त्याच्या पुढच्या पॉवर पण जातीलच ऑटोमॅटिकली, राईट? सो a raised to k जर I मध्ये जात असेल तर त्याच्या पुढच्या पॉवर जातील बाय डेफिनेशन ऑफ आयडियल.
मी काय म्हणतोय बघा, समजा ए रेस टू के आय मध्ये जातो, बरोबर आहे, त्याला मी ए ने मल्टिप्लाय केलं, तर ए इंटू ए रेस टू के कुठे जाईल, तर ए रेस टू के आय मधला एलिमेंट, हा रिंग मधला एलिमेंट. सो आयडीच्या डेफिनेशननुसार दोघांचा प्रोडक्ट आय मध्ये, सो ए रेस टू के प्लस वन आय मध्ये गेला. थोडक्यात काय की एची केथ पॉवर आय मध्ये गेली तर पुढच्या सगळ्या पॉवर आय मध्ये जातात, राईट. सो इथे ए रेस टू एल मायनस वन पण काय होईल, आय मध्ये जाईल. सो हा पण एलिमेंट आय मध्ये गेला, ही टर्म पण आय मध्ये गेली, राईट. म्हणजे ह्या सगळ्या टर्म्स, इथल्या सगळ्या टर्म्स ह्या आय मध्ये जातील. ओके, नो प्रॉब्लेम. आणि त्याच्या पुढे, तिथून पुढे चार्ज घेईल बी, का आता बी रेस टू एल गेला जे मध्ये, सो ही टर्म जे मध्ये गेली. इथून पुढच्या सगळ्या टर्म्स जे मध्ये जातील. सो हे जे ॲडिशन आहे, हे ॲडिशन गेलं कुठे, तर दिस बिलॉंग्स टू आय प्लस जे. ओके, सो आपल्याला काय मिळालं, ए प्लस बी रेस टू के प्लस एल मायनस वन बिलॉंग्स टू आय प्लस जे. बट त्याची व्हॅल्यू काय आहे ए प्लस बीची, वाय रेस टू एम. सो दिस इम्प्लाइज वाय रेस टू एम इंटू त्याची पॉवर के प्लस एल मायनस वन बिलॉंग्स टू आय प्लस जे. म्हणजे वायची कोणती तरी पॉवर आय प्लस जे मध्ये गेली, म्हणजे दिस इम्प्लाइज y belongs to radical of I plus j. That's it. So तुम्ही घेतला कुठून y, तुम्ही घेतला y फ्रॉम radical of I plus radical of j मधून, दाखवला radical of I plus j मध्ये. So radical of I plus radical of j is subset of radical of I plus j. That's it. This is second. So from 1 and 2, radical of I plus j is equal to radical of I plus radical of j. That's it. So this is your fifth and last property. Okay, so now we are going to prove very important theorem, right? Okay, what's that? So let me write that. The radical of an ideal, the radical of an ideal is the intersection of prime ideals containing it. Okay, proof. Let I be an ideal of A. Okay, let I be an ideal of A. What is radical of I? We have seen something before the properties. We have found out what is radical of I. So radical of I is nothing but inverse image of nil radical of A upon I, right? So okay, so let me write it. Then radical of I is equal to phi inverse of nil radical of A upon I, right? That we have proved. What is let me just write something here about these particular things, where nil radical of A upon I, this symbol represents the nil radical, right? So is the nil radical of A upon I, fine. And what is phi? And phi is natural map. आता एक थेरम आपण प्रूव्ह केला होता, nil radical is an intersection of all prime ideals, बरोबर आहे. So let me just show you that theorem. So we have proved that here we have done it. So set nilpotent elements, okay, no problem. याच्या खाली असेल हा, nil radical of ring is equal to intersection of all prime ideals of that ring, right? So हा theorem मला यूज करायचा आहे आत्ता आपल्या इथे या केसमध्ये. So what is nil radical of A upon I? So by earlier theorem, by an earlier theorem, nil radical of A upon I is the intersection of, is the
इंटरसेक्शन ऑफ ऑल प्राइम आयडियल्स ऑफ ए अपॉन आय. म्हणजे तो जो थिअरम आहे तो अप्लाय केला आहे मी, रिंग चेंज केली आहे फक्त, एच्या जागी ए अपॉन आय घेतली. सो नील रॅडिकल ऑफ ए अपॉन आय इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल प्राइम आयडियल्स ऑफ ए अपॉन आय. बरोबर आहे. सो व्हॉट कॅन आय राईट हियर? सो रॅडिकल ऑफ आय, त्याची व्हॅल्यू काय आली? फाय इनवर्स ऑफ नील रॅडिकल ऑफ ए अपॉन आय, बट दॅट इज इक्वल टू फाय इनवर्स ऑफ नील रॅडिकल म्हणजे इंटरसेक्शन ऑफ prime ideal which contains I, right? P upon I. कारण याचा प्राइम आयडियल ए अपॉन आयचा प्राइम आयडियल पी अपॉन आय टाइपचा असतो. ओके, आणि हा आयडियल प्रॉपर असण्यासाठी त्याने आयला कंटेन केलं पाहिजे. प्राइम आयडियल्स पी कंटेनिंग आय. बरोबर आहे. सो व्हॉट इज दॅट इक्वल टू? सो दॅट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ इनवर्स इमेज ऑफ पी अपॉन आय वेअर पी कंटेन्स आय. बरोबर आहे. प्राइम आयडियल पी कंटेन्स आय. सो where P is prime ideal, right? बट होतं काय बाय की करस्पॉन्डन्स थेरमनुसार याचे प्राइम आयडियल्स आणि त्याचे प्राइम आयडियल्स, म्हणजे लेट मी जस्ट राईट इट हिअर इन सम रेड थिंग. एचे प्राइम आयडियल्स आणि ए अपॉन आयचे प्राइम आयडियल्स रिलेटेड असतात. जर एचा प्राइम आयडियल पी असेल तर याचा प्राइम आयडियल असतो पी अपॉन आय, याचा पी अपॉन आय असेल तर याचा असतो पी. तर हे रिलेशन असतं प्राइम आयडियल्समध्ये, राईट? सो हे जर रिलेशन आपण इथे यूज केलं आपल्या केसमध्ये, सो व्हॉट विल हॅपन? ओके, सो लेट मी जस्ट राईट इट. बट एनी prime ideal of A upon I has the form P upon I, where P is the prime ideal of A containing I. A containing I. सो आपण हेच कसं लिहू शकतो? रॅडिकल ऑफ आय इक्वल टू दस रॅडिकल ऑफ आय इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ, बरोबर आहे, कारण ह्याची इनवर्स इमेज. व्हॉट इज इनवर्स इमेज ऑफ पी अपॉन आय? मी जस्ट सांगितलं की पी ची इमेज पी अपॉन आय असते. सो पी अपॉन आयची इनवर्स इमेज पी, आणि पी हा प्राइम आयडियल असतो आयला कंटेन करणारा. सो फाय इनवर्स ऑफ पी अपॉन आय इक्वल टू पी वेअर पी कंटेन्स आय, राईट? सो P contains I where P is prime ideal. So what we have proved, that's what we wanted to prove, right? So radical of an ideal is intersection of all prime ideals containing it. So this intersection of all prime ideals containing it. No problem. Now let's go for the next proposition, which is equally important. Let me write it as theorem. Suppose I, comma j are ideals of A such that R of I, radical of I, and radical of J are co-prime, then I and J are co-prime. What do you mean by co-prime? So let me first of all tell you that idea. I आणि J co-prime कधी असतात? I, J are co-prime if and only if I plus J equal to ring. दोघांची ॲडिशन इक्वल टू रिंग आली तर ते co-prime होतात, राईट? ओके, नो प्रॉब्लेम. नाव लेट्स डू इट. प्रूफ सिंपल आहे, आणि हा सगळा प्रूफ प्रॉपर्टीजवर बेस्ड आहे, ज्या प्रॉपर्टीज आपण ऑलरेडी प्रूव्ह केल्या. ओके, we know that radical of I plus J is equal to
radical of I plus radical of j. बरोबर आहे? Okay, so this implies radical of I plus j is equal to radical of a. Okay, radical of a. का? Let me write, because ते co-prime आहेत ना. Because radical of I, radical of j are co-prime. आणि ते co-prime असल्यामुळे that is radical of I plus radical of j equal to ring येते. त्याच्यामुळे आपण इथे a पुट केला. पुढे this implies radical of I plus j is equal to a. याचं रिझन काय? ही तुमची तिसरी प्रॉपर्टी असेल. रॅडिकल ऑफ ए इक्वल टू ए येतो, म्हणजे रिंग इथे तुम्हाला लेट मी जस्ट शो यू दॅट प्रॉपर्टी. आयडियलचा रॅडिकल रिंग कधी येतो दॅट वी हॅव सीन. चौथी प्रॉपर्टी रॅडिकल ऑफ आय इक्वल टू ए इफ अँड ओनली इफ आय इक्वल टू ए, म्हणजे रॅडिकल ऑफ रिंग इज इक्वल टू रिंग. त्याच्यामुळे इथे रॅडिकल ऑफ ए इक्वल टू ए पुट केला आहे मी. ओके, सो हे असं झालं. सो रॅडिकल ऑफ आय प्लस जे इक्वल टू ए. परत तेच की आय प्लस जेचा रॅडिकल ए कधी येऊ शकतो, तर इफ अँड ओनली इफ आय प्लस जे इक्वल टू ए. आणि आय प्लस जे इक्वल टू ए ह्याला म्हणजेच काय, दिस इम्प्लाइज I and G are co-prime. I and G are co-prime. Okay, fine. So this is all about the radical of an ideal. So radical of an ideal consists of, first of all, we have seen the definition of that. Then we have seen that set of all zero divisors is nothing but its own radical, that theorem. Then we seen the structure of what is exactly the radical of ideal. So it is pre-image of nil radical of A upon I under natural map. And then we have seen properties of radical of ideal. I have proved 3 of them to our left as an exercise. And then we proved that radical of an ideal is intersection of all prime ideals containing it, okay, by using the previous theorem, okay. And finally we proved that if radicals are co-prime, then ideals are also co-prime, okay. So this is all about radical of ideal. So with this I stop here. Thank you.